ஓகே. ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இந்த ஒரு சீசனாக இருக்கும். நாம் இன்றைக்கி கண்டினியூ பண்ண போகிறது ஃபைனல் ஃபேண்டசி 16 பகுதி 12. 12வது பகுதி வந்துருச்சு. எவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருக்கிறேன் இறங்க வரேன்னு சொல்லி பார்த்துருந்துறேன். எவ்வளோ நேரம் 58% தான் ப்ரோ பண்ணியிருக்கிறேன். ஸ்டோரி முடிச்சிருக்கேன். அப்பா ஏன் ரொம்ப பெருசு தான் ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட 30 years மேலே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய கருத்துப்படி பார்த்தீங்கன்னா 30 years மேலே வருது. 35 years வருது. அப்போ நான் அவ்வளோ நேரமாக போன லைவில் விளையாண்டது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8% தான் வந்திருக்குது. 53 54 அப்புறம் 4% 57 சொன்னானா இப்போ 58 சொன்னானா தெரியலையே. 4% தான் முடிச்சிருக்கேன் போன லைவ்ல. 2 மணி நேரமா விளையாண்டு 4% தான் முடிச்சிருக்கேண்ணா. அவனை முடிச்சாச்சு ப்ரோ. யுகா குப்கா போன லைவ்ல தான் முடிச்சோம். சூப்பரா இருந்தது ஃபைட்டு. அற்புதமான ஃபைட்டு ப்ரோ. போன லைவ்ல ஃபுல்லாக போன லைவ்ல கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கும் 1 மணி நேரம் நினைக்கிறேன். 3/4 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட அவன் கூட தான் ஒரு ஃபைட்டு. ஒரு 1 மணி நேரம் இருக்கும். One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. The conquering hero returns, and with hardly a scratch on him. I may have picked up 1 or 2. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Walooders. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in storm before. The Walooders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The kingdom of Walood claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. Battle of Belenus. The Battle of Belenus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king இவனதான் ப்ரோ சொல்றாங்க ஓடின்னா வேற வரல. நீங்க நினைக்கிற ஓடின் நார்ஸ் ஓடின்லாம் கிடையாது. பிரின்ஸ் டோனியன் சொல்லுவாங்க. டியான் அவன் தான். அவனுக்கு பல பேர் இருக்கு. பெஹமத், பிரின்ஸ் டியான், ஓடின் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. Kim Tunlux, good morning bro. Shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the mother crystal for Walood?
It can hardly be. நீங்க இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா ஜிடிவி? Any in the twins. கிட்டத்தட்ட பாருங்களேன், இந்த இந்த கேம் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொன்னேன் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட தழுவல் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். பார்த்து கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரியா இருக்கு, கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இந்த கேம் டைரக்டர் வந்துட்டு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட ஃபேனாமா இவன். இந்த மேப்பு, இந்த ஸ்டோரி இப்ப சொல்றது எல்லாமே அந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட சீரிஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், புரியும். அதே மாதிரி இருக்கு. இந்த கேமோட மேப்பே அப்படிதான் இருக்குது வியூ பண்றது. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட ஸ்டார்டிங்ல அந்த சீரிஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எப்பவுமே இன்ட்ரோ போடுவான்ல, அந்த இன்ட்ரோவே வந்துட்டு பார்த்தேன்னா அப்படிதான். ஓ உங்களோட ஃபேவரட்டா? அப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்ல இவரு ஸ்டார்க்ஸோட டாக் இருக்கும்ல, நாய், ஹீரோ இப்படிதான் டிப்ரெஷன்ல போன மாதிரியே இருப்பான் ஒருத்தன். யாரும் அவன் பேருனா ஜான்ஸ்னோ. இப்படிதான் இருப்பான், சிரிக்கவே மாட்டான். எனக்கு ஒரு நாய்க்குட்டி கிடைக்கும், உல்ஃபு. அது பெருசா வளர்ந்துரும்ல, அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கும், நார்மல் உல்ஃப் மாதிரியா இருக்காது. ஸோ அது மாதிரி இவரோட சின்ன வயசுல இருக்கும்போதும் குட்டி ஒன்று இருக்கும், இவர் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ அதுவும் கூட பக்கத்துல இருக்கும். ஸோ எப்படி லிங்க் ஆகுதா? அது மாதிரி கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் சொன்னேன். மேப் பார்க்க கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் நான். அதே மாதிரி ஆக்சுவலா 2 நாளைக்கு அப்புறம் ஐஜிஎன் போட்டிருக்கானுங்க கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸுக்கும் இந்த ஃபைனல் ஃபேண்டசிக்கும் எத்தனை பொருத்தங்கள் இருக்கு அப்படின்னு, ஜாதகம் பொறுத்த மாதிரி. அதை நான் பார்க்கல, ஸ்பாயில்ஸ்னு சொல்லிட்டானுங்க அவனுங்க உள்ள போகும்போது வீடியோ போறதுக்கு முன்னாலேயே. ஜான் ஸ்னோ டாக் நேம் கோஸ்ட் மறந்துருச்சு ப்ரோ. And we are all of us sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. இங்க பாருங்களேன், இப்போ உங்களுக்கு நான் மேப் ஓபன் காட்டி காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு அப்படிதான் தெரியுதா ப்ரோ? அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்படின்ட்டு இப்படி சுத்தி காமிச்சு அந்த மொத்த இன்ட்ரோலயே வந்துட்டு இது வரைக்கும் நடந்த கதையெல்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க. இப்படிதானே இருக்கும். இதோட மேப்பே அப்படிதான் இருக்குது. இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட மாதிரி தானே இருக்கு. மியூசிக் ஒன்லி மிஸ்ஸிங் அதே தான். இதை நான் ஆக்சுவலாக ஒரு 2 நாள் ஆமாம் ஐஜின் போடுறதுக்கு முன்னாலே நான் சொன்னேன் ப்ரோ, மேப் ஓப்பன் பண்ணி இது மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். ஐஜின் அவனே போட்டான். அப்போ நான் அது மாதிரி இருக்குன்னு தான் சொன்னேன். ஆக்சுவலாக சரி JRPG கேமு, சரி ஜப்பான் கேரக்டர், எப்படி அவனுக்கு எங்கே தெரிய போகுது கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்லாம் அப்படின்ட்டு எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா அவனே ஃபேனுன்ட்டானுங்க. நைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. இன்னும் என்னென்னலாம் இந்த கேம் உள்ள அந்த தழுவல் இருக்குன்னு தெரியல. ஆனா அந்த மாதிரிதான் வந்துட்டு அந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் ப்ரோ கதையில சில இதுல இவ அவ கூட போயிருவா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுலயும். வாட்டர் ஃபுல்லா ஸ்னோவா இருக்கும். வின்டர் இஸ் கம்மிங் அப்படின்னு. Blackthorn, do you have a moment? What is it? டம்மி கோஸ்டா ப்ரோ? அவனோட நாய் தான் ப்ரோ. ஜான்சனோட நாய் தானே கடைசி வரைக்கும் உயிரோட இருந்தது. தெரிஞ்சு எல்லா நாயும் செத்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா நாயும் செத்து போச்சா? தெரிஞ்சு இவ ஆரியா ஸ்டார்க்கோட நாய் மட்டும் ஓடிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். காட்டுக்குள்ள தப்பிக்க விட்டுருப்பாங்க சின்ன வயசுல கொல்ல பார்க்கும்போது. ஸோ அது மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அது மட்டும் இருக்குது. அது மட்டும் நடுவில் ஒரு சீன் வரும், உல்ஃப்லாம் சுத்தி வளைச்சிரும் ஆரியா ஸ்டார்க்க. கடைசியில் பார்த்தா அதா பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இருக்கா பெருசா கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் நாய் மாதிரி. ஆனா அது ஜான்சனோட நாய் வந்துட்டு ஃபுல் ஒயிட்டு ஸ்னோ மாதிரியே இருக்கும், பேருக்கு தகுந்த மாதிரியே. ஜான் ஸ்னோவே கிடையாது அவன், டார்கேரியன், ஏரியன் டார்கேரியன் தானே பேர். என்ன ஏதோ பேர் ஏரியன் டார்கேனா? Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Last செம சீரியஸ் ப்ரோ, பட் லாஸ்ட் எபிசோட் செம காண்டாச்சு. என்ன அழகா இருந்தது, பட் ஆனால் லாஸ்ட் எபிசோடு மட்டும்
அதாவது ஒரு மாதிரி முடிச்ச மாதிரி இருந்தது. என்னடா அது அப்படிங்கிற மாதிரி டல்லா இருந்தது. ஏரியன் டார்கெரியன் தானே, டிசன்டென்ட் தான் நம்ம ஆளு ஜான்சன். இவதான் யாரு பேர் மறந்துச்சு, யார் அவ? மதர் ஆஃப் டிராகன், அவ பேர் என்ன? மதர் ஆஃப் டிராகன்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்பாளே டார்கெரியன் ஒட்டி, பேர் என்ன மறந்து போச்சு. அவதான் ப்ரோ, அவதான் ப்ரோ பைத்தியக்காரி ஆயிருவா கடைசி சீசன்ல. மெண்டல் மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு கொண்டுருவாள. நம்மால அப்பவே போட்டு தள்ளி இருக்கணும் ஜான்சனோ. ஆன்டி, ஜான்சனோட ஆன்டி ப்ரோ. அத பாவம் அவனுக்கே தெரியாது. கடைசியிலே மெண்டல் மாதிரி பண்ணுவா பாத்தீங்களா, ஒன்னா இருக்கலாம் அப்படின்னு, குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை பண்ணி விட்டுறாதே அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட ஆனா கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட இது மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்குன்னு நான் அப்பவே சொன்னேன். இந்த கேம் திடீர்னு ஒருத்தர் இன்ட்ரோ பண்றாங்க சம்பந்தமே இல்லாம, 10 வருஷம் பழக்கங்கிற மாதிரி இன்ட்ரோ பண்ணி விடுறாங்க. இன்ட்ரோ கூட கிடையாது, திடீர்னு வந்து ஒருத்தன் பேசுறான், அதோ ரொம்ப நாளா பல மணி நேரமா பேசின மாதிரி பேசுறான். ஆனா அவன் யாரு நமக்கு மட்டும்தான் புதுசா இருக்கும், ஸ்டோரியில அவன் பழசாதான் இருப்பான். அந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி டெனாரியஸ் டார்கெரியன் அவளையே தான் மெண்டல் மாதிரி பண்ணுவா ப்ரோ. கடைசியில எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டால. ஜான்சனை கொண்டு தப்பே இல்லை, முன்னாலே போட்டு தெளிவிக்கணும் அவ்வளோலாம். I know not, but until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. செர்சி லானிஸ்டர், ஜேமி லானிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் செம கேரக்டர் ப்ரோ. கடைசியிலேனா நல்லா இருக்கும். ஜேமி லானிஸ்டர் தானே, ஒரு எண்டிங் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அவனோடது. ஸ்டார்டிங்ல ஏதோ நடுவுல நினைக்கிறேன் ப்ரோ, ஸ்டார்டிங்ல ஏதோ சொல்லுவாங்க, இவன் இருப்பான்ல, அவன் பேர் என்ன, செர்சி லானிஸ்டரோட முதல் பையன் ஓவரா பண்ணுவானே, அவன் செம்ம கண்டாவும் ப்ரோ. ஆக்சுவலா ஆக்டிங் எந்த அளவுக்கு அந்த பையன் நல்லா நடிச்சிருப்பான், செம்ம கண்டம். நமக்கே தூக்கி போட்டு மிதிக்கலாமோன்னு தோணும், அந்த அளவுக்குல இருக்கும் அவன் பண்ணுவான்ல. இவளை கூப்பிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப காண்டாத்துவான் அவன். அவங்க அப்பனை எல்லாம் போட்டு தள்ளனவன். ஸ்டார்க்கு சின்ன பையன் பார்க்காம தூக்கி போட்டு மிதிக்கலாமோன்னு தோணும், அவன் செத்து போயிடுவான். அவன் வந்துட்டு சொல்லுவான் ஜேமி லானிஸ்டரை பார்த்துட்டு, என்ன பெரிய இதுன்னு சொன்னேன், உன்னோட புக்ல அந்த புக்ல இருக்கும் ஹிஸ்டரி ஆஃப் லானிஸ்டர்ஸோட புக்ல வந்துட்டு யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சாதனை எல்லாம் இருக்கும். என்ன உன் பக்கம் மட்டும் காலியா இருக்குது அப்படிமா, எனக்கு இன்னும் வயசு இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லுவான். ஃபில் பண்றதுக்கு என்ன எனக்கு வயசு இருக்கு, ஏஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்படியா அப்படின்ட்டு இலக்காரமா சிரிச்சுட்டு போவான். கடைசியா வந்துட்டு ஜேமி லானிஸ்டர் ஒருத்தி லவ் பண்ணுவாள், ஒருத்தி வாரியர் ஒருத்தி நல்லா ஹைட்டா வெயிட்டா இருப்பாள். அவன் வந்துட்டு புக் எழுதுவா, ஃபுல்லா எழுதி முடிப்பான். அந்த பக்கத்தை ஃபுல்லா எழுதி முடிச்சு he died by protecting his queen அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி முடிப்பான் அந்த கடைசி சென்டென்ஸ் மட்டும். அது நல்லா இருக்கும், அந்த சீன் நல்லா இருக்கும், அந்த ஒரு டச் கடைசியா. டிரியன் தான் ப்ரோ வேற லெவலு, அமுக்கமா இருந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்களா, காரியத்தை சதிச்சு நல்லவன் தான். பட் ஆனா ஒரு செம பிரில்லியண்டான கேரக்டர். என்னடா அங்க போ இங்க போன்ட்டே இருக்கீங்க. டிரியன் லானிஸ்டர், ஜாஃப்ரி, ஐயோ எச்சலா இருக்கும் ப்ரோ. ஜாஃப்ரி பேர்த்தேனா, சான்சாவோட ஹஸ்பண்ட். சான்சா, ஆமா ப்ரோ, அந்த மெண்டல் சான்சாஸா இருக்கு, எரிச்சலா இருக்கு ப்ரோ. அவளை நினைச்சாலே எனக்கு செம்ம காண்டாவது ப்ரோ. அவ வாயவே திறக்க மாட்டான், அவளாலேயே அவன் அப்பே செத்து போனான். அவ எதுவுமே சொல்லல முக்காவாசி நேரம், வச்சு சொல்லாமே தான் இருந்திருக்கலாம். மெண்டல் மாதிரி அவளாலேயே பாதி பிரச்சனை ப்ரோ, அவளாலேயே பாதி பிரச்சனை சான்சானாலேயே. ராம்சே அவனும் தான் அவன் நடுவில் வருவான் திடீர்னு.
அந்த பக்கமா? ஐயோ இவனுங்க வேற வழி இந்த கேம்ல வழி கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் ப்ரோ. எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. I went up to give some greens to the chocobo. ஸ்பேரோ யாரு ப்ரோ? ஸ்பேரோங்கிற மாமா எனக்கு தெரியலையே. ஸ்பேரோங்கிறது யாரு? மறந்து போச்சு. டேய் எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? ஐயா started reading books that don't have any pictures in. எப்படா கீழே ஒரு வழி இருக்கு. சிட்டிய மாதிரி ஏதாவது காட்டுங்கடா வழி. அது If I don't come up with something soon. மிட் இவைகளை பேசணுமா? All right, Clive. What do you want? லார்ட் I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, லார்ட் I'm பீட்டர் too busy for all that right now. பேரிஸோட லிட்டில் ஃபிங்கர். I've got to get this thermal displacement stack sorted. யாருன்னு தெரியல. இருங்க. Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Oh, and the priest. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds அதான் ப்ரோ to இமேஜ் drive them பார்த்தேன். through வேன் the மறந்து water. போச்சு. Ours is fitted with priest mid-fill engines. priest மாதிரி And ஒருத்தன் those இருப்பானே things அதானே? have got more push than a behemoth in a bad mood. And more heat நான் than கூகுள்ல all the பார்த்திருக்கேன். hulls put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in நிக்நேம் Canberra. லிட்டில் ஃபிங்கர். But the stack's a bit more involved, so I'm அது building எவன் it. அந்த இதுல டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மறந்து போச்சு ப்ரோ. It's பெருசா so ஞாபகம் இல்ல. involved that I'm running ரொம்ப behind வருஷம் it, ஆயிடுச்சுல. starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad though when I'm done, whenever that is. Is Main there reason anything இவன் I can தான். do to help? Good old Clive. I was hoping you'd say that. First ஆனா things first. கடைசியில பாருங்களேன் Parts mecking. இடத்துக்கு அடிச்சுக்கிறாங்க. ஒரு த்ரோனுக்காண்டி அடிச்சுக்கிறாங்க. மொத்த எதுவுமே எல்லாம் மாறி மாறி. There's the plating here that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides that stops the rest of the ship from going up in flames. ஓகே. A full suit of armor then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of எல்லா materials கிங் here. லைக் ஐயோ Show ஐயா. these to Blackthorn. இதேதான் பொன்னியின் செல்வன்லயும் அடிச்சுக்கிறாங்க. அதான் சொன்னானுங்க. பொன்னியின் செல்வன்லயும் Like அதேதான். I not tell them. பிளிப் தான் நினைக்கிறேன். அந்த Luckily, you don't need to. பழைய காலத்து அதே ஸ்டோரி தான். இந்த உட்காந்து மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறானுங்க. ஒரு இதுக்கு போய் அடிச்சுக்கிறானுங்களே அப்படிங்க என்னமோ ஸ்டோரி நினைச்சு பார்த்தா கடைசியில பார்த்தா இடத்துக்காண்டி அடிச்சுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அப்படிதான் இருந்தது மாதிரி இருந்தது. நான் பார்க்கல பொன்னியின் செல்வனு. ஒன்று பார்த்தேன். ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். பெருசா ஒன்றும் பிடிப்படலை. டியூன் மூவி கூட அந்த ஸ்டோரி மாதிரி தான் வரும். டியூன் மூவி. ஐயோ அது டியூன் மூவி அப்பா இருக்கிறதுலே அப்பா நான் என்னடா மூவியை எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. கல்ட் கிளாசிக்னாங்கிறாங்க டியூன் மூவி. போகவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. 10 நிமிஷம் பாக்குறேன். 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு பாக்குறேன் நான். இல்ல 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு அப்படின்னு. அடுத்த 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா அதுவும் பார்த்தா இன்னும் 20 நிமிஷம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறானுங்க. அவ்வளோ இழுக்கிறானுங்க ப்ரோ. டியூனு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப அவ்வளோ நல்ல மூவிங்கிறானுங்க. எனக்கு என்னன்னே தெரியல, சுத்தமா பிடிக்கல டியூனு. ஓட்டி தான் பார்த்தேன். அவ்வளோ இழுவ ஓட்டு. எவன் வரானே தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. திடீர்னு ஒருத்தன் வரான். அவன் யாருன்னு தெரியல, என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு புரியல. ஒருவேளை ஏதாவது டியூன் மூவி பழசு ஏதாவது பார்க்கணுமான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படிதான் இருக்குது. புரியாத மாதிரி தான் இருக்குது. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if
that's what it takes to get her to visit டியூன் City. சூப்பரா இருக்கும். ஐமேக்ஸ்ல பாத்தீங்களா? And what is it we need to do exactly? Take a look at ஐமேக்ஸ்ல this. எவ்வளவு பேர் வரும் ஒரு டிக்கெட்டு நம்ம சென்னையில? This plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials. And I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. நினைச்சேன் என்னைய தான் எடுத்துட்டு வர சொல்லுவானுங்க மெட்டீரியல்ஸ். தெரியும். அதான் வேலையா 300 ப்ளஸ் வரும். As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. 300 ரூபாய் தானா? அவ்வளவுதானா? And bring it back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. பட் ஐமேக்ஸ்ங்கிறது அந்த 16:1 ரேஷியோக்கு பதிலா வேற இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதானே? நார்மலா படத்தை வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. 16:11 16:12 ஏதோ ரேஷியோ இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்களா? அதுவா? என்ன ப்ரோ 300 ரூபான்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்குதே. நான் பெங்களூர்ல ஐநாக்ஸ் இதுக்கே வந்துட்டு அப்படிதான் போனேன். You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? கேவ் ஆட்டோ கேவ் வாடா நீ. கேவ் நீ வாடா. Gav, you're with me. All right then. மேக்ஸ் ஸ்கிரீன். Where do we find this Stardust stuff? ஸ்டார்டஸ்ட் ரெஃபரன்ஸா இந்த கேம்லயா? It's the black sand that washes up in its banks that you're after. Southern reaches of the Velcro, eh? That's down past Alamill. இந்த ஸ்டாரு டியூனு I'll go and scout the place out. ஸ்டார்ல என்னென்ன படம் வந்திருக்குதோ எல்லாமே எனக்கு எதுவுமே புரியாது ப்ரோ. எல்லாமே வானத்திலேயே தான் நடக்கும். டியூனு அதுவுமே தான். பூமியிலேயே எதுவுமே நடக்காது. எல்லாமே அங்கேயே தான் நடக்கும். எல்லாம் பார்க்க வந்துட்டு அங்க வாழும் ட்ரைபல்ஸ் மாதிரி இருப்பானுங்க. பட் ஆனால் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். எப்படி கொஞ்சம் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். நமக்கு அங்கே வந்துட்டு சகாரா பாலைவனத்தில் இருக்க டியூன் படம் பார்த்தீங்கன்னா சகாரா பாலைவனத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பானுங்க. பட் ஆனால் இது ஃபுல்லாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் டெக்னாலஜிலாம் பயங்கரமாக இருக்கும் அவங்களோடது. எப்படி அதே மாதிரி தான் ஸ்டார் வார்ஸு ஃப்ரான்ச்சைஸு. ஸ்டார் வார்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ்லாம் பார்க்கணும். ஒரு படம் பார்த்தேன் ஒரு நடுவில் நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப நடுவில் ஒரு படம் பார்த்தேன். நடுவில் வந்துச்சு ஸ்டார் வார்ஸ் ஃபோர்ஸ் அவேக்கன்னு ஒரு படம் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த படம் மட்டும் பார்த்தேன். ஆனால் ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா பழைய காலத்து படம்னா பார்க்கணுமா? ஐயோ நமக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை பழசுலாம் பார்க்கறது. அதனால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டாச்சு. Thanks, Gal. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. பட்டேங்கப்பா வாட்டர் பிசிக்ஸ் பாருங்களேன். வாட்டர் குவாலிட்டி தண்ணியில இறங்க முடியாதுங்கனால அதுல ஒரு அனிமேஷன் போட்டானுங்க. Stardust is what Blackthorn wants. Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. இப்படியே போவோம். இதான் அது ஸ்டார் டஸ்ட். அவ்வளோதானா முடிஞ்சுதா?
It just looks like black sand to me. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Faster! எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே சண்டை நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இதை கொடுக்குறானுங்க. Be safe. கேபு நான் ஸ்டார் டெஸ்க்லாம் You பொறுக்கிட்டேன். finished? How much did you get? 5. Enough. I hope. டா நீ எத்தனை பொறுக்கியிருக்கிற? 5 பொறுக்கியிருக்கேன் அப்படின்னு. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? முடியாது அதெல்லாம் பேச முடியாது. உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு கேட்கலாம் நேரம் இல்லை. அவன்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும். டு வி மைண்டுன்ட்டு நீ பாருங்க. சீக்கிரம் வரது பேசி முடியடா டே. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off. Hi man, hi bro. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. நெருப்பு போடுறீங்க நெருப்பு. Because you keep sending me there. போன லைவ்ல செமையா இருந்தது ப்ரோ சண்டை. அதனால திம்சா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். 1 மணி நேரம் போன லைவ்ல 1 மணி நேரம் ஃபுல்லா அவன் ஒருத்தன் கூட சண்டை. செமையா இருந்தது. இந்த ஃபைட் செமையா இருந்தது ப்ரோ. அது காட் ஆஃபர்ல இந்த டைட்டன் ஃபைட் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்தது. இந்த காட் ஆஃபர் 3ல வந்துட்டு கிரேட்டோஸும் தன்னோட தாத்தாவும் சண்டை போடுவார்ல. அவனோட யாரு குரோனோஸ். அந்த ஃபைட் மாதிரி இருந்தது. பயங்கரமா இருந்தது. என்னடா இப்ப ஸ்லோ பேசுற கொண்டு போயிட்டாங்க. எவ்வளவு பாட்டு வரும் தெரியல இந்த கேம். நான் விளையாண்டது பூரா பெருசு பெரிய கேமாவே இருக்கு ப்ரோ. 30 மணி நேரம் இருக்கும். 30 மணி நேரம் 35 மணி நேரம்னு சொல்றானுங்க. அப்ப கண்டிப்பா ஒரு 20 மணி நேரம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். கேம் நான் இவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆனா 58% தான் முடிச்சிருக்கேன். இந்த லைவ் ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தேன் 58% தான் முடிச்சிருக்கேன் கேம். போன லைவ்ல 4% தான் முடிச்சிருக்கேன். 12வது லைவ் எவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டேன்? ஒரு 19 மணி நேரம் 20 மணி நேரமா பண்ணிட்டேன் ப்ரோ கேம். இன்னும் ஒரு 40 மணி நேரம் இருக்கும் போலயே. எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் தெரியல. சரி ஸ்பீக் டு த பேக் தான் இருங்க. அப்படியே இந்த பறவை கூப்பிட்டது வேஸ்ட்டு. அப்படியே போயிடலாம். டேரக்டாக ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். எஸ்எஸ்டி இருக்குது. PlayStation SSD டக்குன்னு லோட் ஆயிரும். Let's hope this is all Blackthorn needs. All right, Clive. Blackthorn, got everything you need. இந்தாடா வச்சுக்கே. செஞ்சு கொடு I do. சீக்கிரம். Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway.
ட்விஸ்ட் முடிஞ்சதா? லெட்டிங் ஆஃப் ஸ்டீம் 1. ஐயோ இன்னும் 2 ஸ்ட்ரீம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டீம் அப்படிதான் சொன்னான். Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. ஓகே ஷியோர். இருங்க இவங்கிட்ட அப்படியே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஏதாவது வச்சிருப்பான். நியூ ஆர்மரு ஏதாவது. சாரி என்ன ஆன்சரா? ஓ பயங்கரமாக இருக்கே ப்ரோ. 240 டேங்கப்பா பவர் கொடுக்குது. அவ்வளோ கொடுக்குது. 255 சூப்பரு. இது நல்லா இருக்கே. அந்த டைமண்ட் சோடு ஒயிட் ஒயின் போன் வேலுமா கிழிஞ்சது. அது என்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஏதாவது இருந்து ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா அதை விற்று பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம விற்று செல் பண்ணி பிரிச்சுருவான். பிரித்தோடனே அது இதெல்லாம் அதை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். இது செட் ஆகலை. இதுனா ஸ்லாஷு. எதுவுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடையாது. என்ன ஹண்ட்ரு இது 60 ஆனால் அது கம்மியாகுது. ஹெச்பி கம்மியாகுது. இருங்க இதில் வந்துட்டு நம்ம விற்றா ஒயிட் ஃபைபன் ஏதாவது கிடைக்கும். மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது கிடைக்கும். Anything else? ஓகே. Is it business or pleasure? இவகிட்டே வாங்க முடியுது ப்ரோ. Heat waves are freaking me out. Some days on. நமக்கு என்ன தேவை? Is that all? பேசாம இதே அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாமா? What do you want? டைமண்ட் ஸ்வார்டுக்கு என்ன வேணும்? ஒயிட் வைன் போன்னா எங்கே இருக்குது? எங்கே கிடைக்கும்? இருங்க பார்க்கலாமா? ஒயிட் வைன் போன் இதுவும் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இதுவா? என்ன வருது? இதுவும் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வருது. அதில் ஃபைனல் ஃபேண்டசி ஓகே. ப்ரோ மெயின் மிஷன் முடிக்கணும்ட்டானுங்க ப்ரோ. சரி அப்படின்னா மெயின் மிஷன் தான் முடிக்கணும் போல் இந்த டைமண்ட் ஸ்வார்ட் அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு. இதுவே பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஆக்சுவலாக. No scratches, right? Anything else? கத்தி நல்லா இருக்கா? ஓரளவுக்கு இருக்கு. He cracked the crystal too. ஓகே அங்கே போகணுமா? Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn's started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work.
But we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. இவங்க பேசணுமா? இன்ஜினியரா? ஹெலன் இன்ஜினியர்னு போட்டிருந்தது. Is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. ஓகே, லெட்டிங் ஆஃப் ஸ்டீம் 2. அதான் ப்ரோ இன்னொரு 3 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லைவ் ஃபுல்லாகவே தான் போயிடும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மேக் லேப்ரிஸ். ஓகே, அங்கே போகணுமா? இந்த லைவ் ஃபுல்லாகவே மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணுறதுலேயே போகணும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. But when can I go on a special errand? ஓகே, இதான் வழி கரெக்டு. அவன் மேப்பை பார்த்து தான் போகணும். ஆனால் வா 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 வா. Ready, go? சரி, போயிடலாம்.
எப்படி ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்ட பார்த்தீங்களா? இம்முக்குழி வச்சு வேறு டூடு டூடு வச்சு. Straight home now. இல்லைன்னா இன்ஜினியர் Oh, இங்கே there you வந்துட்டா. are, Sid. Thanks so much for coming. என்ன எனக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறா? Ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you சரி 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 போதும் போதும், நாங்கள் போய் நான் கொண்டு வரேன், இங்கே வெயிட் பண்ணு. நாங்கள் ஏதோ க்ரீச்சர் இருக்காமா, போயிட்டு முடிச்சு சோழியை முடிச்சுட்டு கொண்டு வரோம். Anybody home? இதுவா? ஐயோ ப்ரோ, இது Your unwanted இது visitor. பயங்கரமான இதுவாச்சே. Time to go. சாவு. Nice try. Nice try. சாவு சாவு, செத்து செத்து முடிஞ்சது. இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பவுண்டிக்கு கொடுத்துருப்பானுங்க ப்ரோ. நல்லா ஃபைட் பண்ணிச்சு முன்னால் அவனப்ப விளாண்டப்ப. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Quest complete. Super bro. Report back to mid. வாங்கிட்டு போயலாம், அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னால. இன்னும் 2 இன்ஜின் சரி பண்ற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. போர்ஷன் பேக்ஸ்ல எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. அதுக்கு ஏதாச்சும் சைடு மிஷன் இருக்குமா அப்படின்னு.
இது நெக்டரு, இது சுக்குடி சுக்குடி சுக்குடின்னு இருக்கும். இது என்ன இது வித்தியாசமாக இருக்கு. பூச்சிகள். ஓகே, நிறையா இருக்கு ப்ரோ பவுண்டி. ஓகே பாருங்க, எவனே தெரில. ஏ கிளாஸா வாரியர். வேணும்னா பவுண்டி பண்ணலாம். அது நான் ஆஃப்லைனில் வேணும்னா பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் போர் அடிக்கும் ஆஃப்லைனில். அப்பாச்சும் போர் அடிச்சு நான் விளாடுவேன். இப்போ ஸ்டோரி பண்ணுறதுக்கு பதில் இதுவாச்சும் விளாடுவேன். Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. அடுத்ததாக தெர்மினல் டிசைன் பண்ணோமா, அவன்கிட்ட போயிட்டு என்னடா வீடியோ பண்ண சொல்கிறீங்க. மேபி இது ஸ்டோரிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லையா என்னன்னே தெரியலையே. சொன்னபடி எனக்கு பார்த்தா ஹைட் அவுட்டுக்கு வந்துட்டு வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. என்னது? Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of
tea. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obolus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. மாடர்ன் நேரமா இவனுங்க வாழ்க்கைக்கு 800கள்ல. Perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. கண்டிப்பா ஜில்லு தான். So, Clive, who will look? ஜில்லு தான், வேற யாரு? Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Okay, market se கண்டுபிடிக்கலாம் போல. Nice. I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. Fast travel பண்ணிக்கலாம் டி போடி. You two enjoy yourselves. You too, Talia. ஃபாஸ்ட் travel பண்ணிக்கலாம். Now, where's Jill? There's talk at the glass gate. Keep them pilchers nice and chilled. Are those Pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Up! You'll not find a bruised pippin in the... Fresh cuts! Come and get them before they're gone. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Okay, garlic. I hope it's to your liking. Keep fighting the good fight. அவன்கிட்ட போய் இன்னொன்று வாங்கணுமா? ஓகே, பரவாயில்லையே, இந்த மிஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கே. டக்குன்னு போய் வாங்கிட்டு வர மாதிரி. What do you want? And இப்போ அந்த சாக்கோபோ முட்டை வேணும்ல? Let's see how Jill's getting on. all anyone ever wants anymore. சாக்கோபோ முட்டை வேணும். ஒயிட், அது ஒயிட் சாக்கோபோ தான். Did you find everything? I did. Here.
garlic, and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? என்ன ப்ரோ எல்லாருமே எல்லாருமே என் கூட வந்து பேசுறியா அப்படின்ட்டு அப்புறம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ கேம் பிளேவை. நாய் வேற பாக்குது, அதை எடுத்து தின்னா ஏதாவது சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. Oh, I'm never drinking again. How's work? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you.
It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Well, I'd better go and give Mid the good news then. Nah, bro, இது லைவ் விட்டுட்டே இருக்கானுங்க. Thanks to Sid. I went up to give some greens to the chocobo. Editors started reading books that don't have any pictures in. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. என்னடே வாயவே துறக்க அமைச்சிருக்கிறாவ. பிஎஸ்பி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரோ. அப்படியா வாயவே துறைக்க அமைச்சிருக்கிறது. ஓ முடிஞ்சுதா? இந்த மிஷின்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்களா? It's finished! It's finally finished! Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? What's the matter? திரும்ப ஏதாவது கேட்குறேன்னு சொல்ல மாதிரி டே ட்ரீமிங்க பகலுக்கு ஓகே நல்லது. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown.
searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. போச்சு திரும்ப இவ்வளோ போய் பேசணுமா அட்டா கூடயா All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Is that the thing Tomes helped to build? யாரா அது Obelus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. இல்லைங்க இப்போ போயிட்டு இருக்காளா I'm too late. ஏன்டா அங்கேருந்து பேசிட்டு வரதுக்குள்ள அவ்வளோ லேட்டா And all, are ya? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. என்னது Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obelus. Don't mention it. What tidings, Uncle? Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. மாலிக் கேப வந்துட்டு கேட்டிருக்காப்ல Mid got us நம்ம to do all the மாமா dirty work and then just sailed off into the sunset. It seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway.
I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Sid's legacy. Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. கரெக்ட் தான். இந்த அவன் தம்பியை பத்தி தான் சொல்றாரு, ஃபீனிக்ஸ்னா. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. காத்தடிக்கிறது உண்மையுமே காத்தடிச்சது அப்படின்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. அந்த 3D ஆடியோ சூப்பராக இருந்தது. It wasn't the most scenic view back then, but it was never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go?
with them. Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. அவன் என்ன சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கானா? Glad to have you with us, Goot. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? பாருங்க 3 பேர் 3 வழி அப்படின்னு. Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. ஓகே, புது இடம். அது இந்த கிறிஸ்டல் தான் ப்ரோ ஒன்று இருக்கு. இந்த கிறிஸ்டல் தான் இருக்கு. ஏங்க அங்கே ஒன்று இருக்கே, இது ஒன்று இருக்கே. இதுவும் கிறிஸ்டல் தானே? ஒன்று தான் இருக்குன்னு சொன்னான். இங்கேயும் இருக்கு, அங்கே ஒன்று இருக்கு. என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஒன்று தான் இருக்குன்னு. Eastern Dalmatia. Onward. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Tor will help too. The new boy. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. All right. So what do you think? How nice. Well, they have a hideaway of their own. Stay down. Yeah.
try. We've done the Republic a service. அந்த சைடா? ஓகே. அது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்தேன். எதுவுமே இல்லை. இருங்க, ஆக்சுவலாக 2000. ஓகே, சூப்பர். மாஸ்டர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் ரொம்ப நேரம் நமக்கு இருக்கும். அட்டு எங்கள் அப்பா 4 இருக்கு. 4 ப்ரோ, 4 ஸ்லாட்ஸ். நல்லதா பண்ணலாம். இது பண்ணலாம் ப்ரோ. இது ஆக்சுவலாக இதுவும் மாஸ்டர் பண்ணி விட்றலாம். ஸோ ஏன்னா ஃபீனிக்ஸோட நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. ஓடி போயிடலாம்ல. வா எங்கது? Ready, girl? எங்க அப்பா வாட்டர் ஃபால்ஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கு பாருங்க. இந்த நைஜீரியா ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. So this is Zemeckis. A land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you?
Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. Then we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Meanwhile, Garama, seat of the Imperial Court. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it, and I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. இங்கே குடும்பத்துக்குள்ளார என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. இதுக்கு வந்துட்டு இவனை வந்துட்டு அரசனாக்கல அப்படின்னு இல்லையா? இவன் எல்ஜிடிவி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டானான்னு தெரியல, இருக்கலாம். அதனால கூட வாரிசு வந்துட்டு வராது அப்படிங்கிறனால. இவன் வேணாம், அவனா வந்து பூவை சொல்லி விட்டு போயிடறான் பாரு. You much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, Your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring.
I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? என்ன ப்ரோ இப்படி பயங்கரமாக இடி இடிக்குது? ஜாய்ஸ்டிக்கில் இடி இடிக்கிற சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கு ப்ரோ. வைப்ரேஷன் ரியலாகவே இடி இடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது வைப்ரேஷன். இன்னும் இந்த இடத்துல 60 FPS இருக்குது. ஓகே, நான் 60 FPS இருக்கேன் பயந்து தானே. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well-trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. பா, இந்த இடத்த பாருங்களேன். இதில் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாமா? ஸ்க்ரீன்ஷாட் எப்படா? ஃபோட்டோ மோடு. ரொட்டேட்டு. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் தமிழுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. வா சீக்கிரம் வா. இது பறக்கிறதான் அப்புறம் செம காமெடியா இருக்கு. டூடு பறவை வச்சு எடுத்துருக்கானுங்க மாடலு. ஆர்எஸ் தமிழ் ஸ்குவாட் கேமர், ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, ஊருக்குள்ள கொண்டு வர முடியாதா? ஏன்டா இவனுங்கெல்லாம் கொண்டு வரானுங்க, நம்மளால கொண்டு வர முடியாதாக்கா? எலி குஞ்சு ரெண்டு ஓடுது. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here. இங்க இந்த ஊரு குதிரை மாதிரி ப்ரோ. இங்கலாம் டூடு பரவ. டூடு. ஓ, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. நைஸ். எடா வாங்கிட்டு போலாம். இருக்கா? You won't find a finer array this side of the strait. Farewell. How are you? பார்த்து 2 நாள் ஆகி. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வேற பக்ரீத். இல்லை பிரியாணி சாப்பிட்டீங்களா? பிரியாணி சாப்பிட்டு நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு இங்க வீட்டில் எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ. நான் வெளியில தான் வாங்குவேன் நினைக்கிறேன். You won't find any cheaper, not nowadays. But you're more than welcome to look.
சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன். ஓகே. ஓ, லஞ்ச் டைம் அப்போ? The Empire's unlawful ஓ, and 1 மணி illegitimate ஆச்சு. occupation of the 1 மணி crystalline ஆகுது. dominion is still நான் என்ன in சாப்பிடல ப்ரோ. effect. Only those whose காலையில் business in Twinside has been officially காலையில் சாப்பிட்றது approved by கொஞ்சம் the லேட் ஆயிடுச்சு. Republican Army 10 will முக்காலுக்கு be தான் சாப்பிட்டு permitted to முடிச்சேன். cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who மத்தியானம் இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ. பிரியாணி Checking everyone. பிரியாணியா வீட்டில எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ பக்கத்தில் யாரும் முஸ்லீம்ஸ்லாம் கிடையாது. வெளியில் சாப்பிட்றதுனா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. வீட்டில் என்ன சமைப்பாங்கன்னு தெரில, வெளியில் வாங்கினான்னு தெரியாது. பார்க்கலாம். He must be around here somewhere. Taste my peaches. They're sweet as nectar. ஃபைண்ட் கோட் சாரா ஆறாவன் தான் இங்கே இருக்கான். ஓகே, இவன் தானா? Oh, good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Let's keep an eye out for this red chocobo, then. And the other on our purses. Next to the checkpoint. ரெட் சாக்கோபோ. ப்ளூ சாக்கோபோ தான் தெரியும். ரெட் சாக்கோபோன்னு ஒன்று இருக்கா? நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒயிட் சாக்கோபோ. ப்ளூ சாக்கோபோ அடிச்சு கொண்டிருக்கேன். ரெட் சாக்கோபோ தான் இங்கே இருக்குது. இதுவா? Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us.
Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion Goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. Louise. A pleasure doing business with you, Clive. Crimson Collar, okay. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Out of my sight, wretch! Come on, come on! Jug of snake spit for the road? Caravan stops next. Juicy pears! Make your pears with Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. We will. the finest earthenware from the Free Cities! Come, taste my peaches! They're sweet as nectar! You should come with me to the Dominion. Life will be... Fish for sale! Fresh sorted and smoked! Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know, then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage.
The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. All right அவன் கிட்ட போய் பார்க்கணுமா? Questioning children. என்ன ஒரு அங்க போய் இங்கே பேச அங்க போய் இங்கே பேசிட்டு இருக்காங்க. Half the people coming through here were traders. Excuse me. Do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Anything you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Sorry. I'll leave you alone. Come taste my peaches. They're sweet as nectar. You won't find anything of this quality in Twinside. நான் இங்க ஒருத்தன் இருக்கான் இவன் கிட்ட கேட்பான். Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Caravan stops next to the checkpoint. Jug of snake spit for the road. Excuse me? What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Hanzo. He said he got a job. Doing something dangerous. Sounds promising. கண்டிப்பா அவன் தான் இருப்பான். Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been ஓ very அவுட் சைட் டவுன் அப்படி அங்க வெளியில. ஓகே. Peaches and pears, beets and beans. Let me carry your goods. I'm cheap. She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. I'm hungry. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. ஆனா சின்ன பையனை பாத்தீங்களா அப்படின்னு. He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. இங்கதான் இருக்கானா? Shit, cornered. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions.
fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hansa. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. இன்னும் இவனுங்க தான் நீங்கள் இப்போ வருவான்னு நினைக்கிறேன் அந்த காசு ஸ்டோன்ஸுக்கு வந்துங்க. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... இவன் நல்லவன் தான் போல ப்ரோ. தப்பா நினைச்சிருக்கான். You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo. Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? யாரு சேரனா? ஷரான் அவங்க சிஸ்டரா என்ன? Eloise didn't tell us she had a brother. Oh, Eloise. Why would she? I'm just her back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. I'm sorry. Where is it? So, what's the plan? What else? We find the Carstones and we crush them. You get your trader's pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Hansa, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Lateney's Cleft. To Lateney's Cleft, then. Lateney's Blood Cleft is to from the the south stones. past the camp. No, you better not have scared any of my brothers. That's that then. Daddy.
Come on. Yeah. ஓ இவனுங்க தான் அவனுங்க கேஸ் ஸ்டோன்ஸுங்கிறவனுங்க. That's the one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your own. I doubt these were the ringleaders, but at least we know we're on the right track. ஆஹா அவங்கள்ட்ட மேஜிக் போடுறவன் இருக்கான். அப்புறம் ஹீலர் அந்த மேஜிக் போடுறான், அவனை தான் பண்ணும். We got company. That's the lot. More foot soldiers. Fewer now. Come on. Fly, Ambrosia. நம்ம அங்க இருக்கானுங்களா? ஆஹா அங்க ஒரு தடிமரம் மட்டும் இருக்கானே. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Fuck. It's that guard from Bocklad. Kill him. Kill them all. Nice try. Nice try. To me, boy.
லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா? லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இந்த கேமில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதாவது தேவையும் இல்லை வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா அவன் வில்லனோட லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், எனிமீஸோட லெவலும். ஸோ நம்ம நார்மல் டிஃபிகல்ட் வச்சுருக்கனால சேம் லெவலில் வந்துடுவாங்க எனிமீஸும். அதனால பெருசாக நமக்கு அட்வான்டேஜும் கிடையாது, டிஸ்அட்வான்டேஜும் கிடையாது. நார்மல். I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. இருங்க, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாமே. Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goots's pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. What is it? El has friends in high places, while I have associates in, lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. Okay. Oh. Collar and compass. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots's pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll try the caravan. Quest accepted.
Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. Out of my sight, wretch. I've no use for a brand. Peaches and pears. கூட்ஸ் கிட்ட பேசணுமா? Come on, come on! Caravan stops next. Juicy pears! Slake your thirst! What I really want to be is a... Here you are, Goots. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo, too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss L's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it, then. And Goots, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? நாய் படுத்தே அடிச்சு நீ பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க We have a அப்படின்னு. place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. அட்டேங்க அப்பா இந்த மதர் கிறிஸ்டல் தான் ப்ரோ அடுத்தது அழிக்க போகிறோம். இப்போ சீட் ஆஃப் தி இம்பீரியல் கோர்ட் இவன் கூட சண்டை நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. You're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate.
The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. What do you know of my blood? இந்த கடைசி இது ஓகே. I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! வர முடியாதுல எம்ப்ரஸ். In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. மிதிச்சிட்டு போறா. இவ்வளோ பெரிய ஒயிட் சை. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. ஓகே இப்போ இங்கே அடுத்ததா
ஓகே அப்புறம் இங்கே தான் ப்ரோ நெக்ஸ்ட்டு. இதுதான் ப்ரோ அந்த ஃபால்ஸு. இங்கே சண்டை போட்ட இடம் போல். அது அது ஓட்ட போட்டுருச்சாமா. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. நான் ஆந்தைன்னு நினைக்கிறேன். ஆந்தை வரும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருந்தது ப்ரோ ஆந்தை. What is it, boy? போச்சு, அங்கே ஏதோ நடக்குது. உள்ள பெகமத்தான் என்னன்னு தெரியலையே. அதான் நினைக்கிறேன், பெகமத்தான் தான் நினைக்கிறேன். பிரின்ஸ் டியானால டிராகனா மாற முடியும், அவன் தான் நினைக்கிறேன். This way. அங்கே என்னன்னு தெரியல. ஃபயர் இன் தி ஸ்கை. The city's on fire. I'm sure Goots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower, in the middle of town, right? என்ன எப்படா போறது அப்புறம்? Watchman or sentry is to be slain on sight. But spare the citizenry. His Highness's orders are clear. Those were Imperial Dragoons. பிரின்ஸ் டியான் தான் ப்ரோ பண்ண வேற. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே பிரின்ஸ் டியான் தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ட்ரகூனா மாதிரி இருப்பான், பெருசாக இருக்கும், டிராகன் மாதிரி. What in the hell is going on? Let's go and see. Right. But first we find Goots.
hope he's all right. You there! We have to. They're out! Quickly! Cut them முடிச்சது. They're dragoons. What is this then? ப்ரோ கேட்காங்க ப்ரோ. ஒன்றுக்கு போயிட்டு வரேன்.
ஓகே வந்துட்டேன். Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Ward secured, Captain. None of the Emperor's forces remain. Gather the men! You press on to the council chambers. Yes, Captain. What of the men and women in the market district? The evacuation... அங்க பாருங்க மேல பேசிட்டு இருக்கானுங்க. Good. But all that remains is to dethrone the pretender. There it is. The bell tower. Right. Let's go. அங்கதானே இவன் இருக்கான்னு சொன்னான். யாரு? A goods lift. அவங்க எப்படி மேலே வருவாங்க? வந்துருவாங்களா? நான் தெரியலையே. வந்துட்டாங்களே கடைசியில் விட. Intruders! Now, Torgo! Defend the gates! Too slow. Okay. Damn it. We'll have to find a way around.
Stop! In the name of His Highness! இப்போவாச்சும் என்னன்னு தெரியுதா? இல்லை, இன்னமும் தெரியல. இன்னும் அங்கே போகணும். இன்னும் தூரமாக தான் ப்ரோ இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கூட்ஸுக்காண்டி தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா அங்கே வந்து பாருங்கள், நம்ம மீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான்ல, ரெண்டிவ் பாயிண்ட் மாதிரி, ரேண்டிவ் பாயிண்ட் மாதிரி. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவனை பார்த்துட்டு செக்யூர் பண்ணிவிட்டு எப்பாடா முடிஞ்சது. Shot fang. Enemies on the rampart! Kill them! Can you see him anywhere? ஆஹா, சொன்னான்ல ப்ரோ, டிராகன் தான். தான் ப்ரோ, பிரின்ஸ் டியான். தலைவர் இப்போ இப்படித்தான் மாறினா செமையா இருக்கும்ல.
மாறுவார் என்னன்னு தெரியல, It must பார்க்கலாம். be one of the dragoon's pets. இவர் தாண்டா பிரின்ஸ் டியானே, தெரியாம பேசிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். போடு 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 போடு. In store for us. Get ready to move. அவ்வளோதான் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஸ்ட்ரிங்கை போட்டு பக்க வச்சாச்சு. சுத்திட்டனா? ஹெல்த் பார்க்க மாட்டானா? ஹெல்த் பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ.
முடிஞ்சுதா? ஒயிட் டிராகன்ஸ் லைன். ஓகே, அது கிடச்சிருக்கா? கிடச்சிச்சு ப்ரோ, அப்கிரேடுக்கு. நைஸ். அப்போ இது அப்போ இவன் இல்லையா? நான் இவன் தான் நினச்சிட்டேன். ஆனால் அவனை மாதிரி தான் ப்ரோ இருந்தான். இந்த டிராகனும் அப்படி தான் இருந்தது. பிரின்ஸ் லியானை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணும்போது அப்படி தான் காமிச்சாங்க, டிராகன் மாதிரி தான். Alright, let's get out of here. என்னடா அது? What now? Is that Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? ஓய்யோ, திரும்ப வந்துருச்சா? இவன் ப்ரோ, இவன் தான் பிரின்ஸ் லியா. இவன் தான் பிரின்ஸ் லியா. இவன் தான் பிரின்ஸ் லியா. பகமத்தா, ஏகப்பட்ட பேர் இருக்குது. ஆஹா, என்ன பண்றான்? எதுக்கு ப்ரோ தாக்குறான்? என்னாச்சு இவனுக்கு? என்னாச்சு? Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace. I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yud, but I must put a stop to this. Your Grace! நம்மால் ஒருவேளை தம்பி ஃபீனிக்ஸா மாறி வருவாரோ? இப்போ இப்படிட்டு வர நேரம் வந்துருச்சு ப்ரோ. என்னது இது? எதுவுமே ஆகல. என்ன ஹார்ட்டுக்கு எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது. சக்தியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சோ? இது காணோம். ஓய், மொத்த சிட்டியுமே இதுவாக போகுது ப்ரோ, கிறிஸ்டவல் ஆக போகுது ப்ரோ. அது பாதுகாத்துக்குச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தன்னை தானே எப்படி இருக்கலாம். கூடு மாதிரி மூடிக்கிச்சு.
So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back! As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. What? And leave you lot in the lurch? I can't do that. If you're staying, then so am I. டேய் நீ செத்து போயிடுடா. Everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goot. ஓ இவன்ட்ட வெளில பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் போல போறதுக்கு முன்னால. சூப்பர். What can I do for you? இதான் பிக் ஹேமர் நானா? Leave it to me. ஓ பரவாயில்லையே ப்ரோ, இவன் நடமாடும் கடை மட்டும் இல்ல பட்டறையும் கூட. இதை வாங்கிக்கலாமே. Finished, I think. Gelatinous mass. Okay, scarletite. Is all done then? No. ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பட் ஆனால் ability points earned in normal encounters. Okay. Righto, here you go. Thank you. Is there else you need? Okay. அவ்வளோதான்டா. Good luck, Clive. Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. At once, கண்டிப்பா போலாம். It's past time. But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. போயிட்டு நாம இதை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ப்ரோ. போன லைவில் ஒரு ஆட்டு, இந்த லைவில் ஒரு ஆட்டு, அவ்வளோதான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படியே டக்குன்னு வந்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி முடிச்சுக்கலாம். அப்படியே இப்படி வேலைனா ஒரே நிமிஷம். மேலே போக முடியாதா? No more roads. We'll have to find our own path. Do you feel that, Clive? Ether. Just what we need. Another flood. It's already turned them. Then there's no reason to hold back.
முடிஞ்சதா? என்னடா வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? There must be a way to climb up. ஓகே ப்ரோ, இப்படி போவோம். ஓ தலைவர் ப்ரோ, தம்பி ப்ரோ, ஃபீனிக்ஸ். ஃபீனிக்ஸ் Keeping the Harmon occupied. Joshua! Joshua! Don't, Clive. It's too dangerous. Fuck. Hold on, Joshua. I'm coming! ஓடு தம்பி ப்ரோ, நாள் கழிச்சு மீட் பண்றாங்க. And we will. We just need to keep moving. Come again. Not now. முடிஞ்சதா? What was that? Ahmed, he'll kill us all. ஐயோ ஃபீனிக்ஸ் சூப்பரா இருக்குல்ல? Joshua! I'm here, brother! Clive. He can't hear you. இஃப்ரிட்டா மாறினா கேட்பான்ல,
நாமளும் போவோம். நான் சொன்னதே தான் அது அவரு சொல்றாரு. நாமல் என்ன எதுக்கு போறா அப்புறம் ஓடு தம்பி வந்துட்டேன். முடிஞ்சது. வரானுங்களா? சூப்பர் சேன்றா வாங்கடா. அப்பா இது பென் ஸ்டேட் போனோம். Those the council chambers. How are they still standing? I don't know. வந்தாச்சு. நான் இன்னும் கிறிஸ்டல் ஹார்ட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் ஹார்ட் மேலே தான் இருக்கு, உச்சியில் இருக்கு. அது வரைக்கும் வந்துட்டோமா என்னன்னு தெரியல. He'll be all right, Clive. He's a survivor. கரெக்ட். இஃப்ரிட்டி இருந்தது தப்பிச்சிட்டாங்க ஹெமத்தில். என்ன என்னது இது? ஓ ஒருத்தன் புதுசாக வரான் ப்ரோ. வராது. Space disk launching program. Somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. Neither do I.
இறா ஹை போஷன் டானிக்கு. இறங்க ப்ரோ. செத்தாண்டா. ரொம்ப அட்டாக் பொசிஷன் திரும்ப பிடிச்சிக்கலாம். முடிஞ்சுதா? நெக்ரோஃபோ. ஓ, These beasts, they're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. Heart. எனக்கு ஒரு ஸ்லாட்ல ஒன்றும் இல்லை.
increases defense. Okay, வச்சுக்கலாம். We might be able to get up through the building. It's worth a try. Quiet. There's someone up there. Is someone there? வராது. Oh, mother. It's you. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Answer him. ஒழுங்கா சொல்லிரு. Took you in, savage. Show some respect for those who raised you. இப்ப இல்ல நீ அப்படின்னு. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? எனக்கு எப்படி தெரியும்? Was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here. The Phoenix lives on. He's battling Bahamut as we speak. உயிரோட தான் இருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை உங்களுக்கு. ஜோஷுவா உயிரோட தான் இருக்கான் அப்படின்னு. ஃபீனிக்ஸ் வந்து விழுந்திருக்குது. ஜோஷுவா தான். Joshua. Wake up! நம்மால் இப்போ இஃப்ரீட்டா மாறுவார்னு நினைக்கிறேன். I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... Ifrit, come on.
சேஞ்ச் ஆகுது. மாறிட்டாரு ப்ரோ, வேற லெவலு. பா ஃபயர் வால் போட்டு மாட்டினார்ல, பெருசா இருப்பாரு பாருங்க. வேற லெவலு. அடுத்தது இப்ப பகமத்தையும் போட்டு தள்ளப்புறோம். $4 லட்சம் போய் அவ்வளவுதான் ரம்மி இருக்கு. செமையா இருக்கு. அதான் ஃபர்ஸ்ட் பகமத்து, அதுக்கப்புறம் ஆட்ரா. அப்புறம் மஹமத் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா? விடுங்க, டைட்டனியா போட்டு தள்ளியாச்சு. ஓய் ஓடு. ஃப்ளேம்ஸ் ஆஃப் ரீபர்த்தா? ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபீனிக்ஸு, ஆமாம், நமக்கு ஃபீனிக்ஸ் வந்து ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுவார்ல அவரு. சூப்பரு. அப்போ நம்ம சண்டை போட ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். வெறியேறுதுரா அப்படின்னு. லேர்ன்டு ஸ்பிரிட் பிளேயர். ஓ, சொல்லி கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். இறங்க. என்னது? ஓகே, லேர்ன்டு ஸ்பிரிட் பிளேயர். ஓ, ஃப்ரம் ரஹ்மத். So release massive stream of light that saves anything in its parts. Oh, extended exposure to the flare will cause damage. Oh,
சாவுடா. Flap. நமக்கு எதுவுமே ஆயிருக்காது, அது வேற விஷயம். நினைச்சேன்னு தெரியலையே. என்ன ஃபீனிக்ஸ் அவளோட படமா? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. அடுத்தது என்ன? ஓ எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி மல்டிபிளா மார்க் பண்ணி அடிக்கலாம் போல. ஓகே, 6 எலிஜிபிலிட்டிஸ் கன்ஃபார்ம்டு. ஓகே,
பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ ஃபைட்டு வானத்துல. ஆஹா பவர் கூட போறான் ப்ரோ ஏதோ. செத்துட்டேனா? அப்புறம் செத்துட்டேன். அவன் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்குள்ளே முடிச்சிடணும் போல. அப்பாடா. பகம செம்ம பவர்ஃபுல் ப்ரோ இது. ஆஹா திரும்ப இப்போ ஃபைட் ஆகிங்க. ஓ கிகா பிளேயர் விடுறான் ப்ரோ. நம்மள இப்படி விட்டா இருக்கா அண்ணன் ஓடு. அண்ணன் தம்பி சேர்ந்து சண்டையா?
ஓ அவனும் ஃப்ளேம் விட்றான் ப்ரோ, பரவாயில்ல. ஓகே, அது ஷீல்டு மாதிரி தம்பி பண்ணிட்டான் போல, அது வெடிப்பான்னு நினைக்கிறாங்க. ஓ டெரா பிளேயர், அப்புறம் மெகா பிளேயர், கிகா, அல்ட்ரா 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 அல்ட்ரா. வரல் வலிக்குதுரா. காலி ப்ரோ. ஓடு. ஃபயர் பால். ஆஹா, ஷீல்டு போட்டுக்கிட்டான் ப்ரோ. ஆட்ரா. ஓ ரெண்டு பேருமே ஸ்பிரிட் ஃபீனிக்ஸ், ரெண்டு பேருமே. ஓடு. எங்கப்பா 34 லட்சம் டேமேஜா? நெக்ஸ்ட் தம்ப்நெயில் அண்ணனும் தம்பி இருக்கிற மாதிரி தான் ப்ரோ. அது ஒரு டிராயிங் மாதிரி இருக்கும், அதான். நான் ஓடிட்டானா இல்லை கீழே விழுறான் ப்ரோ? ஆஹா, திரும்புமா? அப்புறம் திரும்ப வரான். ஹார்ட்டு. இப்படி எடுத்துட்டு போறான்னா என்ன? போச்சு ப்ரோ, முடிச்சானா முடிஞ்சது. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா மாறிடுவான். காமேகாமேகாவா என்ன, ஒரு எல்லா அனிமையும் கொண்டு வந்துடுறானுங்க. முடிஞ்சது. ஈத்தரை ட்ரிங்க் பண்ணிட்டான். ஆல்ரெடி பவர்ஃபுல்லு.
ஏங்கப்பா. ஏய் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? ஃபீனிக்ஸும் இப்படிட்டு கலந்துருச்சாப்ப. சூப்பர் ப்ரோ, வர்ற மாதிரி. மெகா பிளேயர் எல்லாம் செல்ஃபி. ரவுண்ட் 2. ப்ரோ ஸ்பேஸ் ப்ரோ, வானத்துக்கே போயிட்டாங்க, ஸ்பேஸ்க்கே போயிட்டாங்க, பூமியை விட்டு வெளியில. ஆடு அப்புறம் துக்குள்ளுண்டு உடஞ்சிருக்கு. Is another enhanced version of most of Ifrit's ability are available for use as Ifrit Ryzen. Oh, in addition of wild player also has enhanced ability light speed. Oh, light speed similar to Phoenix shift. Okay, allows to shift approach to a target. Light speed can be executed by pressing X. Okay. Trusting in our own. Kamera போயிட்டான். சாவுடா. இதான் என்னது இது? R1. அவர் விட்றான், அப்படியே நிக்கிறான் ப்ரோ.
ஏங்கப்பா. திரும்ப முடிச்சுப்பானா? முடிச்சுட்டான் ப்ரோ. ஏங்கப்பா. உலகத்தையே அடிச்சிருவானா? அவ்வளோ ஜிட்டாவும் ஃப்ளேவரும். என்ன ப்ரோ இது? டெரா பெட்டா கிட்டா அது ரொம்ப பெருசு ப்ரோ. பெட்டானா பல நம்பர் நினைக்கிறேன். இது அந்த சூப்பர் சைன் கார்டு விசஸ் பீரஸ் ஃபைட் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. Behemoth defeated. தாங்க இருக்கு பாருங்க கிறிஸ்டல். மதர் கிறிஸ்டல் ஹார்ட். ஓடு. மேல இருந்து விழுந்துகிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப Clive! Super bro, nice. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. ஜில்லுன்னு இருக்க போல இன்னமும் அப்படின்னு. Fine hound. ஏய் இவன் கண்ணுக்கு என்ன தெரியுறான்? This is for my father. ஓ
இவன் தான் போறவன். வேற என்ன? அல்டிமா. ஆனால் அல்டிமா மாதிரி கணக்கு தெரிஞ்சா எனக்கு அல்டிமாவா என்னன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரில. கரைஞ்சு போயிட்டான். It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. The Mother Crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt. Fine. என்ன இது உயிர் திரும்ப வர வைக்கிறாங்களோ என்னன்னு தெரியல. ஓ பெகமத்தோட பவரா? ப்ரோ பெகமத்தோட பவர் கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. Report, Captain. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel Madness is this, Theon. throughout the neighboring districts. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. Don't dally, man, go! Your Radiance. And I want you to find out if the Dal makes a move. By the light. யாரு ப்ரோ இவன் வெறி கொண்டு வரான்? Have you taken leave of your senses? Tiana. Call off the dragoons at once. ஓ பழசு ஃபிளாஷ்பேக். Populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Senbrek. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! எடுத்து வச்சிருவானுங்களா என்ன? For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire? Correct. Of its rulers? Of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection.
Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Hey, tension etadra. Food. Ooh. Gipper அப்படியே இருக்கான் அவன். Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? இவனுக்கு எல்லாமே பிளான் பண்ணிருக்கானா You அவன்? did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Bro. Go, Bahamut. Kinslayer. இப்படிதான் மாறி இருக்கிறான் அவன். மகமத்தா மாதிரி அட்டகாசமாக இருக்கிறான். Brother? It's a long story. இது எல்லாமே ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல வந்திருக்கு. இப்போ பகமத்தோட பவர் நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு. பகமத் பவர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜாலியா இருக்கும். தெரிஞ்சு சூப்பரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பகமத்தோட. You cannot stay here, mother. Come. Take my hand. Get away from me! Yeah. Just a dream, just a bad dream. You will not take me, Shadow. You will not take me. அவங்க கண்ணுக்கு வேற மாதிரி தெரியறோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. தெரிஞ்சு. மேபி இருக்கலாம். அந்த அல்டிமா மாதிரி இருக்கலாம். கொஞ்சம் அப்படியே தான் இருக்கும். அல்டிமா மாதிரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் சூசைட் பண்ணிட்டாங்க. Mother. எல்லா கிறிஸ்டலே கலந்து விழுவுறோம் கடைசி. It is consciousness that weaves your wills together. Ultima. Consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others. Then we shall set you apart once more.
the ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. என்னடா அது என்னமோ பண்றான், சூறாவளி வர வைக்கிறானா? By primogenesis shall a new age of reason begin. Twin flames. Your Majesty. Sometime later. Royal Bedchamber. யாரா அது? ஓ சிட்டு. சிட்டும் இவ்வளோ. It's been a long time. யாரு பெனடிக்டா? That is your wish. Men, you are as meek as all the others. இல்லையே, சிட்டு வந்து சிட்டு வாய்ஸ் ரொம்ப கரடு முரடா இருக்குமே. வேற ஒருத்தன் நினைக்கிறேன். வேற ஒருத்தன் மாறிட்டான். ஒன்றும் புரியலையே. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment Ultima. Their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you, find Muthos, and sever everyone. To destroy that which has no physical form, you ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. ஜிஆர்ரா, ஏன்டா அங்கே பிளர் பண்ணியிருக்கீங்க? ஏய் இவ ஜில்லு. கொஞ்சம் 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 மேலே, கொஞ்சம் மேலே இன்னும். மதரா ஜில்லு மாதிரி தானே இருக்கு முகம். என்னடா இது, இவன் எவன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. என் பேரே மறந்து போச்சு. ஒரு வாட்டி காமிச்சாங்க போனலேயும் நினைக்கிறேன், மறந்தே போச்சு. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கானா? He should be back on his feet soon enough.
For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. அதில் தான் அல்டிமா வச்சிருக்கான். Climb. Another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. Okay, bro. Things fall apart. போயிட்டு சாப்பிடாது போகிறேன். Clive has claimed a portion of the Icon Bahamut essence. Attuning with Bahamut not only changes the elemental aspect of Clive's magic spells, it also allows access to several new Icon abilities, such as Impulse, which creates multiple spheres of light that pursue a target, deals it continuous damage. Oh. Hey, என்னது இது? ஓகே, இதானா அது? ஓ, ஃபுல் சார்ஜ் ஏற்றுறோம் போல. Tony won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otter has to say. Did you see the pair that got hauled into... Clive. Coin purse weighing உங்ககிட்ட you புதுசு என்ன down. இருக்குன்னு பார்க்கலாம். புதுசு எதுவுமே இல்லை. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. லாஸ்ட் எலிக்சரோ அப்பான் கேவோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்டோர்ஸ். You're rubbing me blind, you know. ஆனால் இது நம்ம யூஸ் பண்ணுமா இல்லை அதுவே யூஸ் ஆகிக்குமான்னு தெரியலையே. Come again. Or don't. I'm not much bothered either வேண்ட way. ஏதாவது புதுசு இருக்கான்னு பார்க்கலாம். What do you want? தேங்கப்பா. No scratches, all right? And how am I meant to do that then?
நல்லா இருக்கே. மோர்பல் ஃப்ளவரு, ஸ்டெயின்டு லாயின் காத். ஓகே, அதெல்லாம் தனியாக தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வேறு எங்கேயாவது வாங்கணும். சரி ப்ரோ, நான் இதோட முடிச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் சந்திப்போம். டாட்டா, பாய் பாய். ஓ, புதுசு பெகமத்தில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஓ, கண்டினியூஸாக டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா? சரி, பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். சேவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே, நாளைக்கு சந்திப்போம். இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்துட்டு ஃபார் கிரை 6 இவரோட விளையாட போகிறேன். பம்புலோவோட ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கவர் தான். ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய். அவரோட சந்திப்போம்.